Доброго времени суток, дорогие мои игроманы, с вами как всегда Призрак, и мы продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy вместе с вами. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам за все. Спасибо вам за поддержку. Это вторая серия, и я ее записал сразу же после первой серии. Да, я хочу побыстрее пройти, как можно дальше хотя бы, если успею. Поиграть в Hogwarts Legacy, блин, такая нифиговая игра, мне понравилась. Ладно, давайте-ка приступать ко второй серии. Всем приятного просмотра. Ну, а я начинаю. Так, ну что ж, продолжаем мы сразу с того же самого момента, где мы остановились. У нас профессора украли. Да, он исчез куда-то, может, телепортировался, не знаю, трансформировался. Куда-то украл, я сразу решил несколько серий там. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Rebellion. I suppose I'm on my own this time. Не, ну все так же. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ай-яй-яй, забываю. Понял, смотрите, главное дать за этим. Ой. Так, удерживайте во время применения протага, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. О, круто. О, мне уже нравится. Главное, вовремя надел значочек замечательный. Опа, попал. Оба, попал. Вот, блин, все. Наизи пошел. Ну, иногда забываю. Зажимаю мышцы, и все, а он сейчас не делает. Lumos. Вон, светлячки подсказывают, куда нам идти. Здоровое место. Побежали. Дедуля, а ты где? Ух ты ж. Что это такое? Какая-то статуя. Портал. Обалдеть, смотрите, портал. Все интересно. Шикарно. Погнали, Что это такое? Что-то интересненькое. Зелье. А ну-ка бахни. Точно плохого ничего не случится, я тебе гарантирую. Бахни быстрее. Быстрее бей. There you are. How did you... Та-та сделайте, по жопке дает. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Пофигу, пей. I wonder. Надо было выпить. Блин, воспоминания. А чё, вкусно было, наверное. Давай-ка ныряй. Follow my lead. Глубокий вдох. Вау. Это получается, как создавали вот это место. Как вот этот великий маг все строил сам. Землей в этом горе. Даже несколько. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow.
It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Вау. Ну, короче, обладаем древней That's what you're магией. seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Блин, But, это sir, you shouldn't be in жестко. here. I was right. Я же говорил, он придет. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can А не let хочешь bygones be bygones. Святой леденец пососать. Ты, страшила. Иди зубы почисти, пожалуйста. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Красавчик. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Чё, офигел? Он вообще I have no красавчик. patience for traitors. Now, where were we? Поджарить. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Профессор, свалим. Ну, она, все, пошла защитная реакция. Сейчас его... Здесь не дал. Ё-моё! Деда, давай сваливай. Деда, беги. Деда, пацан. Сейчас наш урок. Давай быстрее. Терминатор убегает. Давай. Быстро. Чуть не бахнули. Нормально, нормально. Дедуль, ну блин ты. Ну ты даешь. Are you all right? Конечно, в порядке, ты что? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Да ты старый просто уже. Кровочку попей. Where информацию будет. are we? Настойчик всякий. It can't be. Хогвартс, что ли? It Лесу. seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Темный лес. Come. We have a sorting ceremony to get to. А ну. Я что, угадал, что ли? Темный лес, что ли? Хогвартс, который? Обалдеть. Запретный лес. О, приехали, пацана, приехали, братанчики тут приехали, братан, не успели. Вот это
Божественно. О, наконец-таки мы пришли. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Ну, спасибо тебе. I'm no expert, but that seems more О, appropriate. почище хотя бы. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Конечно, блин. Я 4 года уже должен был как его запуститься. О! Здорово! Блэк. Садриков привел. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Здравствуйте, сэр. Я к вам Fig, учиться. nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Спасибо большое, сэр. Я с радостью пройду. I'll be in touch. Только не отчисляйте меня сразу. Сразу. Пожалуйста. О, хавчик уже на столе. О, смотрите, сладости сколько. Мечта, рай, сказка. Здоров, я новенький. Правда, на 5-м курсе уже. Ну ладно. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Спасибо большое, добрая женщина. Ah, yes. A bit older than the others, aren't Ну да, you? на 4 года. You come here with preferences and preconceptions. Да. Certain expectations. Следует замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Да-да-да. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as Меня well. ведет дорога приключений. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Опять что ли? Пожалуйста, можно не Гриффиндор? Другой может, пожалуйста? Я хочу Слизерин. Хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Студенты Коттеврана известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Студенты Пуффинду известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Ну блин. Извините, конечно. Но я, пожалуй, выберу Слизерин. Сейчас узнаете, почему. Мне у них подобное I понравилось. detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Погнали.
каждому свой путь. Спасибо. You belong in Slytherin! Ура, бой! Да, Слизерин. Оба определились нормально. Надеюсь, он побьется. Да, девочки! Девочки, привет! Пацаны, привет! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Почему? Чё, я только хотел на метле покататься там. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Мы кушать хотим. Но я хотя бы хочу кушать. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Спасибо большое, Right добрая this way. женщина. Добрая тетя. Ты прям радость. Лучик радости. О, It's прикинь. quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. Ну я выбрал I Слизерин, меня вообще suspected ничего as не пугает much. еще, блин. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Стремление. Вот это, блин, Very well. перспективно. Aspiration. Вау. Вау. Вот это круто. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Извиняюсь. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Спасибо большое, добрая женщина. Какой хороший человек. Какой хороший. Какой добрый, радостный человек. Вообще супер. А вот и рассвет наступил. Поспали, оделись и можно идти на учебу. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Задание началось. На учебу надо будет сгонять. Так, а перед этим надо настройки. Качество. Высокое. Материал высокое. Качество. Высокое. Качество. Среднее. Вот теперь получше. Так, ну нам на урок идти. Так что погнали. Карта есть. Вообще супер. Тут показано, куда идти. Так, всем привет. Я I suppose some introductions are in order. Already knew that. Starting Hogwarts in your 5th year. Ладно. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive.
Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. С радостью. It was good meeting you. Good luck today. Давай, покедова. Так, ну он, короче, что-то темной магии замышляет, да? 100 пудов. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Не, посоревновался с тобой. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Удачи. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Спасибо. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так, ну мне больше тот чувак понравился с заклинаниями тайными. I really hope we get to see, or at least hear one today. I think I heard one. Вау, у них там бассейн. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. Вау, он I'm слепой, Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days О, here. спасибо. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Русалки. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ладно, спасибо. Thank you, Ominous. Приятно с тобой Very nice to познакомиться. meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Так, ну что ж. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Спасибо большое. Так, ладно, побежали. Лестница, лестница. Вау. Фига тут высоко. Здравствуйте, тетя. О, Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? конечно. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation,
joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Совы? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Круто, спасибо вам большое. О, книга. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Оп, потайной карман. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. О, крутяк. This way. Погоди, тут эта фигня какая-то. Огоньки. Она что, моргает? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Поместить. А что поместить? Ой, русалки, смотрите. О, пацанчик. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ладно, не будем. Профессор, вы где? Куда мы? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Вот, круто. Do keep up. Прикинь, смотри. Смотри, глазастый ящик. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. О. Статуя Кельпи. Страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лох. Ох, блин. Лох. Сам ты лох. Лохнесское чудовище в Шотландии. Ох. Спасибо. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Открыть. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Руководство следующий текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. О, нифига. Бой, задание, страницы. Собрав первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будет появляться все больше новых испытаний, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Ух ты. Соберите страницу руководства 2 и очки. О. Понятно, спасибо. Награду можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ух ты, вообще шикарно. Погодь, тут сундук. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Погоди ты. Ты чё хочешь, А ну отдай сокровище. Я знаю, что что-то есть. Слишком далеко от профессора. Профессор, я хочу этого глазастика. Подглядывать будет. Вот. Нет, так нет. Revelio. О, там сундук есть. Профессор. Прикинь. Погоди, профессор, стой. Стой.
Статус. О! Точку открыли, точку. Ништяк. Да реально, он сундуки показывает все вот эти. Прикольная штука. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. О, нифига. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса. Ага. Здесь вы можете видеть точку с летающим пламенем, которая доступна в этом регионе. Так, зеленые те, которые мы открыли, серые, которые не открыли. Продолжить. Профессор Ридер блокировал для вас точку с летающим пламенем. О, погнали. Спасибо. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. Подожди, профессор. I used to enjoy flying, but there are That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо большое. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ну, спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor.
Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Спасибо. Good luck today. Спасибо, And пока. remember to use your field guide. It will be invaluable to Я you. понял, я понял. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Вон там Yes, просто Professor. учил. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Когда я все это сделаю? Ты что, прикалываешься, папка? Сейчас погодь, тут зеркало. Revelio. О, собрать руководство, нифига. Фонтан в центральном зале, страницы руководства. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющие основание фонтана. Две собрал, прикинь. Ништяк. Блин. Что за издевательство? Ладно. Ну чё, давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about Да нет, тебе показалось. exploring Тебе ruins? показалось. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Спасибо. Я хочу на урок первый сходить. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Окей. Окей, пофиг. Основное задание. Понятие основных заданий. Занятие по защите от темных искусств выглядит вот так. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. Начните следующее задание с помощью... Все, погнали. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Все, супер. Я хочу быстренько... Там сюда. О, все, погнали. О, нифига, сорю. А здесь еще есть. Здесь еще есть. Revelio. О, прикинь, нашел. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долин рек, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Ладно. Ничего себе. Фонтан видел.
Чик. Шли. Вот, то есть нам всякие статуи собирать. Revelio. Вот здесь что-то есть. Вот ништяк. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник Серта по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиан, вызвав патронус в виде мыши. Прикольно. Вот так мы и собираем с вами новые знания. Погнали на урок. Я хочу на урок быстренько. Нифига. Revelio. Еще что-то. Сколько всего? Окно со змееподобной тварью. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг древа, выползая изо рта легендарного зеленого человека. А где человек-то? Изо рта. Ну ладно. Тут дофига. Revelio. Тут же вроде может с учениками заняться. Смотри, какой я. Ну не хочешь, как хочешь. Ничего нету. О! Прикинь, смотри, что умею. Revelio. Так, нам нужно это. Все, супер. Погнали на урок. Быстренько изучать. Вау. Is that all you've got? О, давай, Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, тетка на уровне. Ты что, прикалываешься? Мне опять... Ну ладно, поехали. Прикинь, с первого раза. Вот прям натренированный, я же говорю, Левиоса. Levioso. Равиоли был получше. А вот этот ваш Оливье, Оливиоса, вот это прям вот такое. Now, let's try something a little larger. Блин, я-то думал, ученика надо было. Ну ладно. А почему он зеленый? Это, знаете, нацизм. Ну, это дискриминация, поняли? Ну ладно. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, the basic. Well done. Понятно. Так, я хочу камеру немножко. Well done. Полетел. Levioso done. Круто. Very good. But the best way to practice is by Сейчас я duel. на изи размотаю. We'll start with you two. О, Duelists, братан, take your здорово, мы marks. же с тобой Time for a сегодня proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso
basic cast and Protego. You may begin. Сейчас тебе будет. Сейчас не издержу. Nothing lucky about it. I know. Potato. Ah, бог мой. This can't be your first. Let's just say Так, я сорву палку. Join lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Спасибо. Ну фиг с собой. Какой I собой? put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Спасибо. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Спасибо большое. All right. That's enough spectacle for one day. Class is О, dismissed. давайте поболтаем с ним. И надо завершить. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. В следующей серии посмотрим. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Блин, сразу все найду. Till next time. Так, ну что ж, да. Задание завершено. Занятие по защите от темных искусств. Крутяк. Так, ну что ж. Что у нас, кстати, там? Уровень 2. Снаряжение. Перчаточки. Блин, давайте-ка приоденемся. Очечки. Главный уборчик. Ну, блин, знаете, такое. О, нифига, прикольно. Чего важно заходишь? О, рукоятки, палочек. 56 монет есть. Летающие животные. Обновление для метлы. Вау, круто. Что на инвентаре у нас есть? Твари. Вот, нифига. Ресурсы, заметки, предмет для заданий. Коллекция. Так, это у нас то, что мы открыли, вот эти фигнюшечки. Здесь что? Внешний вид. Задание. О, блин. А мы же получили. Ну это да. А у нас же еще есть тварь волшебная. Погоди. Маска где? Так, ну, блин. Не будем же мы гонять в труханах одних, да? Кстати, мне вот это нравится.
О, прикольно, кстати, выглядит. Шапка только не нравится. Все нормально дело. Вот это вообще прям круто. Блин, вот такой вот персонаж мне нравится. Так, ну что ж, вот такая вот получилась у нас вторая серия. Тоже немножко затянулась, но ничего страшного. Интересно, изучаем 215 здоровья, нормально. Изучаем потихо мы игру, проходим, смотрим, наслаждаемся, короче, игрой. Ну что ж, с вами был, как всегда, Призрак и канал Друган Игроман. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под видео. Здоровья вам и вашим близким. Всем спасибо, всем пока.